Okay, today I am going to share a few cases which I have seen in my OPD. So this is a case of a male patient aged about 33 years. So he is a farmer. So now his presenting complaint was ulcer on lateral side of the left leg since 9 months. So this ulcer had started after, so this is the history of his presenting complaint. So he had a bike accident. Because of that, he has a fracture on both tibia and fibula in his left leg. So we can see in this X-ray, there is a fracture of tibia and fibula. So after that, he underwent surgery. So this after this surgery, this is the condition. So this is an open fracture. So because of that fracture, that bone is everting outside. So it is not healing. It is not closing properly. They tried to stitch it, but still it is an open one. So they have waited for it to heal, but still it didn't heal. So it became more and more open. So after removing the stitches, that wound, that open one became same like that only. And now it has started in unhealthy pale tissue. Now eventually turned into an ulcer. So because of the bike accident, so a small fracture, not only a small fracture, that fracture has turned into an ulcer because of his delayed wound healing. So coming to his past history also, he has this tendency for delayed wound healing. Even చిన్నప్పుడు మనం పడుతూ ఉంటే ఆ దెబ్బలు మానిపోతాయి బట్ ఇతనికి అవి స్టిల్ ఇట్ రిమైండ్ యాజ్ స్కార్స్. సో ఆ డిలేడ్ wound healing tendency అనేది since childhood he has that. So he underwent surgery for his fracture of leg and there is no history of hypertension or diabetes. So in family history, there is history of diabetes that was running in the family. So coming to the physical generals, so nothing much peculiar. So he has the sleep. He can only sleep while lying on the back. That was one peculiarity is there. And perspiration, it will mostly it will there in the upper half of the body. So he has also some intolerance to the pickles, which causes some heat sensation in the body. So these are the only peculiars present in these physical generals. So coming to the life space investigations, so he just came as a casual. He sat in veranda. I thought he won't open that much in any sensation method or not, but I tried some talking. So he said I was a calm personality. So I asked how his relationship, his family and all. He said everything was good, but he said that he cannot. He was a somewhat obstinate character. So he said one example. So there is an issue happened with his sister, and because after that issue he stopped talking to her. I asked her about his issue, so I will say about that issue. సో వాళ్ళ సిస్టర్ వాళ్ళ మదర్ బ్యాంక్స్ అని ఫోర్జరీ చేసి మనీ కొంచెం విత్డ్రా చేసుకున్నారంట. సో వాళ్ళ మదర్ కొంచెం ఇల్లిటరేట్, అంత ఐడియా లేదు. సో ఈ వాళ్ళ సిస్టర్ ఎవరికి తెలియకోకుండా విత్డ్రా చేసుకున్నారు ఫోర్జరీ చేసి. సో ఈ విషయం ఈ పేషెంట్ కి తెలిసింది. సో ఈ విషయం తెలిసాక హీ వోంట్ హార్ష్ గా కానీ అగ్రెసివ్ గా రియాక్ట్ అవ్వకుండా, సో ఈ విషయం నేను ఎవరికి చెప్పను అండ్ ఐ వోంట్ టాక్ టు యూ అండ్ అని చెప్పేసి ఇంకా అప్పటి నుంచి తనతో మాట్లాడటం మానేశారు. సో ఈవెన్ దో తను ఏమనుకుంది, ఒక ఫ్యూ డేస్ లో తను మళ్ళీ మాట్లాడటం స్టార్ట్ చేస్తారులే, ఇష్యూ రిజాల్వ్ అయిపోయిద్దిలే అనుకుంటే ఈ కంప్లీట్లీ స్టాప్ టాకింగ్ హర్. ఈవెన్ మ్యారేజ్ కి అటెండ్ అవ్వలేదు, వాళ్ళ పిల్లలు పుట్టిన అకేషన్స్ కి అటెండ్ అవ్వలేదు, అంత ఫిక్స్డ్ గా ఉన్నారు. సో హీఈస్ నాట్. వినపడటం లేదు మేడం. ఓకే సార్. మేడం ఎక్కడి వరకు అది వాళ్ళ
బ్రదరు ఫోర్జరీ విషయంగా కోపం తెచ్చుకొని సిస్టర్తో మాట్లాడకుండా మాట్లాడటం ఆపేసాడని చెప్పారు సార్, మేడం. అంతే, అక్కడ వరకు వచ్చింది, తర్వాత Okay. ఆగిపోయింది. Okay. So that was a life space investigation. So he is that much unmoved by apologies. Enta convince chesna, enta try chesna kuda he won't convince at all. That much is born obstinate character, and he that much unmoved by apologies thing is there with him. So coming to the general examination, so everything is normal except there is edema at the left foot. So vital data, everything was also normal. So coming to the systemic examination, we can see there is an open ulcer. So it's of sloping edge, it's a spreading ulcer. We can see it's a pale, unhealthy granulation tissue, unhealing ulcer. So coming to the probable diagnosis, it's a traumatic non-healing ulcer. So we can differentiate with the varicose ulcer, which usually happen on the middle side of the leg, and gummatous ulcer, which is a complication of hereditary syphilis, and Melni's ulcer, which occurs after burns. So investigations, we can rule out diabetes if to know about if it's a diabetic ulcer, and Montex test for TB, and biopsy we can differentiate if we to know if it is any malignant ulcer. So coming to clinical diagnosis, according to such group, traumatic non-healing ulcer. మళ్ళీ ఆగిపోయింది మేడం. అవును ఆగిపోయింది. Sorry, man, because of unstable internet, it is on and off. ఇట్స్ ఓకే, ఓకేనమ్మా. అల్సర్ చూపించారండి అంత మటుకే. వరకు వచ్చింది, అల్సర్ వరకు వచ్చింది. So up to here. So ఇక్కడ వరకు వినిపించిందా సార్? ఎస్, అంతే అంతే, ఇక్కడ దాకా వచ్చింది. Okay. So probable diagnosis was traumatic non-healing ulcer. So we can differentiate with the other conditions like varicose ulcers. So this varicose ulcer usually occurs in the medial side of the leg. So gummatous ulcer. So it's a complication of tertiary syphilis. And Melli's ulcer, which is usually occurs after burns. So by investigations, upon urine examination, we can rule out if a patient have diabetes to know whether it is diabetic ulcer. And Montex test. So for to differentiate tuberculous ulcer. So for any type, we can do biopsy to differentiate whether it is malignant or not. So clinical diagnosis is a traumatic non-healing ulcer. So these are the symptoms that I have taken in this case. Cannot forgive others easily, intolerance to pickles, tendency for delayed wound healing, sleep position on back, sweat on upper part of the body. It's a chronic non-healing ulcer with offensive watery discharge from ulcer. So this was the repertorial totality. Mind, hatred, persons, unmoved by apologies. So by knowing this rubric only, we can the one prominent remedy will strike in our mind.
So other repeated totality was sleep position back on, perspiration single pass, skin ulcers discharge offensive, skin ulcers discharge watery, skin ulcers indolent, means which are slow to heal. So repeated result was, so even though nitric acid won't come as a top remedy, as other mentals are matching, I will go for nitric acid only. So I have given nitric acid 200 and also calendula. Some management I have given. So this was the first. My screen is visible. Sir, my screen confusing. Yes, it is visible. So this was the before medicine. So after 15 days of giving nitric acid, 1 dose only. So this was the healthy granulation tissue, you can see. So previously the granulation tissue was not healthy. It's a pale. Now the blood vessels has formed. Within 15 days, it became red. So after 1 month, that almost a new skin has been formed on that ulcer. So this was the last follow-up picture of this. So almost new skin formed, and after that he didn't came for follow-up. He talked on call. Said completely normal skin has formed like other tissue, other parts, and he was able to walk freely and normally also. So this was the case. This was the before. This was the after, during, and this was the after. So even though I didn't went in deep, that taking the some peculiar mind things in like he cannot forgive easily, unmoved by apologies. So that was the prominent striking symptom which was present in this case, and that delayed wound healing tendency. So that helped in me to arrive in this remedy and acted miraculously. So if this case is clear, I want to go with another small acute case also. Is everything okay, madam and sir? Yes, madam, everything okay. We have understood. Nice. Yes. Okay. Bondama. So one single striking peculiar symptom had helped you enormously in this case. Chala bond. Excellent. Wonderful. Okay. So I want to share another acute case which I had taken recently. So it's a case of a male patient aged about 8 years. So he was suffering with burning micturition. So he was one of my neighbor. Her mother said to me, he's staying in hostel, not taking water properly. So because of dehydration, they went for a complete urine examination also. So that much prominent infection is not there. So clear cause is dehydration. So now the presenting complaints was burning micturition. So he said burning only main during and after urination. That burning symptom is prominent. Other than that, no other symptoms are there. So that burning is so much severe that even he has a fear to go to the urine also. So he used to hold urine because after going, that burning sensation used to remain for half an hour to 1 hour. So he used to withhold that. So first remedy which I usually think of as cantharids because the burning pain is the prominent symptom, and that all the typical picture of cantharids is present. So I thought okay, first you will give cantharids and then we'll see what will happen. So after giving cantharids, it acted for after first dose only almost 70% of pain has reduced. So I have read in literature that in any acute case, so even after giving third dose, if there is no change, so that is not the remedy. Go and change the remedy. So, but here in this case, first dose only has resulted in some change. So if they have mentioned after third dose also there is no change, we have to change the remedy. But here there is a change, that's why I have sticked on to this cantharis only. So it has helped in this case. But after he was well for 3 weeks, almost 3 weeks, his mom didn't call. After only on cantharis only, he got better. But after 3 weeks, his mother called again, saying that he again came back from hospital. ఇప్పుడు symptomatology completely changed, unlike cantharis. సో ఏం చెప్పారంటే ప్రీవియస్గా బర్నింగ్ యూరినేషన్ వెళ్ళేటప్పుడు అండ్ ఆఫ్టర్ అనేవి ఉండేది. ఇప్పుడు ఈవెన్ క్లాస్లో కూర్చుంటున్నా కూడా బర్నింగ్ సెన్సేషన్ ప్రామినెంట్గా ఉంటుంది. హీ వాజ్ అనేబుల్ టు సిట్ అని చెప్పారు.
సో ఆ బర్నింగ్ సెన్సేషన్ తట్టుకోలేక హాస్టల్ నుంచి వచ్చేసారు. సో ఆ బర్నింగ్ ఇదివరకు యూరిన్‌కి వెళ్ళాక కొంచెమన్నా బెటర్‌గా ఉండేది. హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాతైనా. ఇప్పుడు అసలు యూరిన్‌కి వెళ్ళినా కూడా రిలీఫ్ లేదు. వాళ్ళ దగ్గర ఆల్రెడీ క్యాంథరిస్ ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ యూజ్ చేశారంట. బట్ దేర్ ఈస్ నో చేంజ్ అని చెప్పి అప్పుడు నన్ను అడిగారు. సో ఐ థాట్ ఆఫ్టర్ క్యాంథరిస్ వర్క్ చేయలేదు. సో వాట్ షుడ్ బి ద రెమెడీ? వాట్ షుడ్ బి ద ప్రామినెంట్ సిమ్టమ్ నవ్ అని అడిగితే సో మచ్ బర్నింగ్ పెయిన్స్ అన్రిలీవ్డ్ బై యూరినేషన్. సో బర్నింగ్ పెయిన్స్ యూరినేషన్‌తో సంబంధం లేకుండా ఈవెన్ నార్మల్‌గా కూర్చున్నా కూడా అంత బర్నింగ్ సెన్సేషన్ వస్తుంది అని చెప్పారు. So I have went through the normal literature. So I have found that in Mercocor, horrible burning pains unrelieved by urination. So normally we'll think of Mercocor in rectal conditions for dysentery and all. But that this is new for me. So I thought, okay, we'll try one dose and we'll see what will happen again. So after giving Mercocor, after first dose only there is marked change. So I have stick on this remedy and the patient got relieved. So after next follow-up, I will take the chronic case and he will give that, I will try to remove the tendency of this UTA. So I advised him to for the management of his water drinking thing also. So in the next follow-up, I will try to take the chronic case. So this was the acute. So what I have found, what learning point this for me was, in acute case also we can't stick to the single remedy. As Kent said, there is in acute we have to remove layers of sora. And a series of remedies will be indicated in acute case. So these two remedies have helped me to hold that acute case. And after that I will try to give that chronic remedy for him. So this was my second acute case. Yeah, am I audible, sir? Yeah, you are audible, Amma. Yeah. So I want to share a few other remedies which there is a particular one key point that helps in differentiation with other remedies. So Sure. this we know when urine is scanty and there is frequent urge to pass urine. So there will be incontinence of urine. So we know that burning stinging pains will be more prominent in EPIs. So, and especially if there is retention of urine in newborns, you can think of this remedy. And coming to the Nux vomica, so usually given for renal calculi other than the UTI. So it is given for cystitis also, but mainly we will give for renal calculi. So we can think of Nux vomica when frequent urging is the main symptom. So as cantharis, as I said, when pain is the primary symptom, we will think of cantharis. But when frequent urging is the main symptom, you can think of Nux vomica. So coming to the petroselenium, so this remedy when itch and irritation urethra is the main symptom, so you can think of this remedy along with other symptomatology. If the symptom is more prominent in the patient, then you can think of petroselenium. So pulsatilla, when the pain is irregular, paroxysmal and spurting. So along with other symptomatology, if this symptom is prominent, think of pulsatilla. So coming to the sarsaparilla, main symptom is pain at the close of urination. Here in this case, pain during and after urination, but in sarsaparilla, at the close of urination. So coming to the cannabis sativa, so the patient has to wait before urine begins to flow. So this was the prominent symptom in cannabis sativa. So these was some UTI remedies which I found important. So I want to share another thing which I have learned recently. So thiocinaminum. So we usually think of this remedy in case of cicatrices or in case of keloids. So this was the usual means I usually know about this sphere of action about thiocinaminum. So I have seen in my college OPD also they have given for cesarean scar where it is so much itch is there. So thiocinaminum has relieved. So I thought of this much sphere of action only there for thiocinaminum. But after going through literature, I have found that okay, now so this thiocinaminum has main affinity over fibrous thickened tissues. Wherever there is fibrous tissues, thickened one,
it has a ability to dissolve. So whether it can be on scars internally, externally, keloids and all. So what was peculiarity I have observed was it was given even in infertility. So infertility due to pelvic inflammatory diseases. So we know that in pelvic inflammatory diseases, there is a loss of cilia and formation of adhesions in fallopian tube. So fallopian tube, there is adhesions within the fallopian tube. This thiocyanum even relieves the adhesions in the fallopian tube. So I have seen cases like, so after a pelvic inflammatory disease, the patient has lost motility of cilia and there is adhesions in the fallopian tube. After giving thiocyanum 6C along with the constitutional remedy in lower potencies, so this thiocyanum help to achieve that pregnancy also. So means thiocyanum has ability to dissolve these adhesions in the fallopian tube. After giving thiocyanum, they have found even morphological changes. The adhesions got resolved also. So this was the peculiar thing that I have observed, that affinity towards infertility with the thiocyanum. So you can also try if you found this remedy helpful in these infertility cases. Along with the indicated remedy, you can try this thiocyanum, especially in lower potencies, in 6C like that. So after pelvic inflammatory diseases. So these are my points. Thank you, Srikansa, for giving this opportunity. Yeah. Thank you, Amma. Thank you so much. I think there is sufficient time for you to continue if you have any few cases or something to discuss, so that it will be helpful for all our fraternity to share any of your experiences. So I want to share about these classes, sir. Means I Yeah. want to share. I never shared about these classes in this platform. I want to share a few takeaway points from this what I have. So I have started this joining Srikansa classes since my final year. So after joining these classes, I have went for Swara also. But after I went for Swara 2 times, Shekhar sir's Swara. So after going there, I felt that I learned more here only. What I have learned everything ఇక్కడ నేర్చుకుంది మొత్తం అక్కడ జస్ట్ ఒక బ్రష్ అప్ లాగా చూపించారు. బట్ మోర్ ఐ హావ్ లెర్న్ ఇన్ దీస్ క్లాసెస్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ బేసిక్స్ టు వాట్ ఐ హావ్ లెర్న్ టిల్ నౌ. Whether it is the mineral kingdom, periodic table, or animal kingdom, or plant kingdom, everything. So everything was so much in. So people might have joined recently in these classes, but there are so many valuable recordings are there of Srikanth sir classes in Telegram, which were so much helpful. I have went for Pune seminar of Rajan Sankaran sir also, of the super class and subclass everything. So what I felt was, so those seminars and those workshops are only gist of what I have Srikanth sir mentioned. Srikanth sir said in so much explainable, understandable, clarity way, which is especially for our Telugu people can easily correlate with those. So I have felt these are more valuable than the gist of those all those. So there are so many valuable recordings available in our Telegram channel, which were so much helpful to upcoming students like us. So who have no idea at all, they can learn from basics also. Without learning from anything from books, we can go through those recordings and you can learn simple things from basic converse, and you can go for advanced things also. So I felt them so extremely helpful. Yeah. Thank you, Amma. It is always very happy to hear that my classes are helping the people who are waiting for something in homeopathy. So the point ఏంటంటే యాక్చువల్గా టు బి హానెస్ట్, Maheswari, what I think is actually a bud from the Sankalpa homeopathy tree. So now
I began to realize that she ripened into a fruit. Now she is dealing with classes, doing so much hard work. సో సంకల్ప హోమియోపతి నుంచి తయారైన ఒక స్మాల్ బడ్ ఇప్పుడు ఒక ఫ్రూట్ అయిందని ఇది వినడం కూడా చాలా వెరీ మచ్ హ్యాపీ. సో స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో హెర్ జర్నీ with our academy, with our online of పేషెన్స్ అండ్ పెర్సిస్టెన్స్. ఎందుకంటే తను ఇందాక చెప్పినట్టు ఫైనల్ ఇయర్ లో నాతో అసోసియేట్ అయింది. నేను, గౌతమ్, రాఘవన్, మహేశ్వరి, తర్వాత ఐశ్వర్య అని వాళ్ళ ఫ్రెండ్ కూడా ఉంది. సో అప్పటి నుంచి కూడా తను చాలా పేషెన్స్ గా క్లాసెస్ కి రావటం, పెర్సిస్టెంట్ గా ఉండటం, ఎప్పుడో నా రేర్ ఎగ్జామ్స్ అప్పుడు తప్ప మానకపోవడం. That shows her dedication towards homeopathy, and homeopathy needs such sort of people. మనకి ఈ స్టూడెంట్ లైఫ్ లో ఉండవలసిన క్వాలిటీ ఈ పెర్సిస్టెన్స్. నేను మా గురువు గారు రాఘరావు గారి దగ్గర నేను అసోసియేట్ అయినప్పుడు ఇంకా నాకు గుర్తుంది, ఫైనల్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ డేస్ లో ఆయన ఎక్కడ తిరిగితే ఆయనతో తిరిగేవాడిని. ఆయన నోటి నుంచి 4 మొక్కలు వస్తే చాలు నేర్చుకుందాం అన్నట్టు ఉండేదన్నమాట. ఆయన టీ స్టాల్కి వెళ్తే టీ స్టాల్కి వెళ్ళిపోయాడు కూడా, టిఫిన్ సెంటర్కి వెళ్తే టిఫిన్ సెంటర్కి వెళ్ళిపోయాడు. ఆయన కూడా అలా చెప్పేవారు, ఎక్కడ నించున్నా మాట్లాడుతున్నా వేరే టాపిక్కే వచ్చేది కాదు హోమియోపతి తప్ప. అంటే ఆ స్టూడెంట్ లైఫ్ లో మనకున్న ఆ కమిట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో లేటర్ మన లైఫ్ లో మన విధానాల్ని చాలా సింప్లిఫై చేస్తుంది. మీరు మా టీంలో మేము అప్పుడు ఉన్న వాళ్ళల్లో చాలా మంది మంచి డాక్టర్స్ ఉన్నారు, చాలా ఇదై ఉన్నారు. కాకపోతే మా గురువు గారు ఎక్కువ మీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే శ్రీకాంత్ దగ్గరికి వెళ్ళండి అనేవారు. ఎవరో ఒకళ్ళు ఇద్దరు అడిగారు ఆయనది, ఎందుకంటే అస్తమానం ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళమంటారు మీరు, ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు కదా అంటే, లేదు వాడు చాలా కమిట్మెంట్ తో ఉన్నాడు అని చెప్పారట. నాకు తెలియదు, వాళ్ళు ఇచ్చిన తర్వాత చెప్తున్నారు అనమాట, ఇలా మీరు ఎంతమంది ఉన్నా మీరు చాలా పేషెంట్స్ గా, పెర్సెవరెంట్ గా, కమిటెడ్ గా ఉంటారని చెప్తారండి గురువు గారు అని చెప్పేవారు. సో అంటే ఐ డోంట్ నో హౌ ఫార్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ, బికాస్ అది నాకు డైరెక్ట్ గా ఆయన ఎప్పుడూ చెప్పలేదు, వేరే వాళ్ళు చెప్పడమే. బట్ మహేశ్వరీస్ జర్నీస్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దట్. సో నేను మళ్ళీ ఇంకొకసారి చాలాసార్లు చెప్పాను, మళ్ళీ ఇంకొకసారి చెప్తాను, హోమియోపతి ట్రైస్ టు చూజ్ పీపుల్. అందుకని మనం అనుకుంటాం మనం హోమియోపతిలో జాయిన్ అయ్యి అనుకుంటాం, ఇది ఫస్ట్ లో ఉంటుంది, చాలా రోజులు, చాలా సంవత్సరాలు కూడా ఇదే నడుస్తూ ఉంటుంది. కానీ వాస్తవానికి హోమియోపతియే మనల్ని చూస్ చేసుకుంటుంది. ఎందుకంటే ఎవరు కమిటెడ్ గా ఉన్నారు, ఎవరు మోర్ ఇన్క్లైన్డ్ గా ఉన్నారు, ఎవరు హోమియోపతి ఫ్రీక్వెన్సీ వేవ్ లెంత్ మ్యాచ్ అయి ఉన్నారు అనేది చూసుకుని ఆ హోమియోపతి ఫోర్స్ ఏదైతే డైనమిక్ ఫోర్స్ ఉందో అది మనల్ని చూస్ చేసుకుని మనల్ని మన ద్వారా తను యాక్ట్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తుంటుంది. ఎందుకంటే నాకు చాలా మంది తెలుసు, మీరు నమ్ముతారో నమ్మరో నాకు తెలియదు, కానీ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ డిగ్రీ దే నెవర్ గేవ్ ఎనీ వన్ రెమెడీ, and they shifted to allopathy, or they completely changed their destiny and joined in some other cloth business etc. అలాంటి వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారు నాకు తెలిసిన. కానీ మనం మాత్రమే ఎందుకు హోమియోపతి ఇవ్వగలుగుతున్నాము అంటే మనం హోమియోపతిని చూస్ చేసుకోవడం వల్ల కాదు, హోమియోపతియే మనల్ని చూస్ చేసుకుంది, అది నమ్మాలి. బికాజ్ ఇట్ ఈస్ అ స్ట్రాంగర్ డైనమిక్ ఫోర్స్. హోమియోపతిలో ఉన్నది డైనమిక్ ఫోర్సే, హోమియోపతి చెప్పేది డైనమిక్ ఫోర్స్ గురించే, మనం హోమియోపతిలో లివ్ చేసేది డైనమిక్ ఫోర్స్ ద్వారానే. సో దాన్ని నమ్మి మన లైఫ్ ని కంటిన్యూ చేసుకుంటే డెఫినెట్ గా వీ విల్ గో ఇన్ ద path of the masters in homeopathy, which was laid prior before by the masters. So marokasari thank you Maheswari, thank you for giving a good lecture and for sharing your experience. And మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఏదైనా అవకాశం ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్ గా యూ ప్లీజ్ కమ్ విత్ యువర్ కేసెస్ సో దట్
we will learn together. ఎందుకంటే మన ప్రాచీన గురు శిష్య సాంప్రదాయంలో అసలు ఈ బ్రిటిష్ చదువులు కాదు. అంటే టీచర్ చెప్పడం, అంటే మీకు తెలుసో చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది, టీచర్ చెప్పడం స్టూడెంట్ నేర్చుకోవడం అనేది భారతదేశ సనాతన ధర్మంలో లేదు. మనకి ఉన్న మంత్రం కూడా సహనావవతు సహనౌ భునక్తు. అందుకని ఇద్దరూ కలిసి అధ్యయనం చేస్తాం, ఇద్దరూ కలిసి నేర్చుకుంటాం అనేది యాక్చువల్ గా మన సనాతన ధర్మంలో ఉన్నటువంటిది. అందుకని గురు శిష్యులు ఇద్దరూ కలిసి నేర్చుకోవటం, ఒకరి ద్వారా ఒకరు అనేది మన సాంప్రదాయంలో ఇవ్వబడింది తప్ప టీచర్ చెప్తారు మీరు అందరూ నోట్స్లు రాసుకోండి, టీచర్ వచ్చి భయపెడతారు, అలాంటి కాన్సెప్ట్ మనకి లేదు యాక్చువల్ గా. సో మనం భారతీయ సనాతన ధర్మం ప్రకారమే వెళ్దాం, so that we will learn together. Whatever experience you had gained in your cases, you please share with our fraternity, and definitely all other people who are now practicing homeopathy like Maheswari. అంటే కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, even though you are students, if you had given any remedy, Sankalpa Homeopathy is an ideal platform for all of you to come here టు లే యువర్ ఫౌండేషన్, షేర్ యువర్ కేసెస్. ఇదేదో ఒక పర్సన్ మిగతా వాళ్ళకి చెప్పి నడిపిస్తున్నటువంటి ప్లాట్ఫామ్ కాదు. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దట్. బికాజ్ ఇక్కడ ఏంటే నేనున్నాను, గౌతమ్ ఉన్నారు, తర్వాత రాఘవన్, జాహ్నవి, మహేశ్వరి, జ్ఞానశేఖర్, శ్రీకర్, సో మోస్ట్, అలాగే మహేశ్వరి ఇప్పుడు వచ్చింది. సో ఆల్ దీస్ పీపుల్, ఆల్ ఆఫ్ అస్, అంటే ఆల్ ఆఫ్ దీస్ టీమ్, the ideal is to share our experiences and grow together. సో ఒక మనిషి చెప్తాడు మిగతా మనిషి వింటారు అనేది కాదు, అది అసలు ఈ సంకల్ప హోమియోపతి ఉద్దేశమే కాదు. ఎందుకంటే మమ్మల్ని సార్ ఇలాంటి ప్లాట్ఫామ్ తయారు చేసుకున్నప్పుడే చెప్పారు, ఇది ఏదో సింగిల్ హ్యాండ్ మీద రన్ అయ్యేది కాదు, యూ పీపుల్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ టీమ్ ఎఫర్ట్ అని చెప్పారు శేఖర్ సార్. స్వర హోమియోపతికి వెళ్ళినప్పుడు మీరు ఇలా ఒక ఐడియల్ ప్లాట్ఫామ్ తయారు చేసుకోండి, మీ టీం అంతా కూర్చోండి, షేర్ యువర్ కేసెస్. అంతే తప్ప ఏదో ఎప్పుడు శ్రీకాంత్ సారే చెప్తారని అనుకోవద్దు. సో ద ఐడియా హియర్ ఈజ్ వీ డిస్కస్ అవర్ కేసెస్, వీ లెర్న్ టుగెదర్, వీ గ్రో టుగెదర్, వీ ఇన్స్పైర్ టుగెదర్, అండ్ వీ ప్రాక్టీస్ టుగెదర్. సో థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్, థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్, థ్యాంక్ యూ మహేశ్వరి. All the best, all the best. Okay, so I think if anybody wants to share something, you can come together, otherwise we will close the session. Okay, sir. Let us close.